त्यो ठाउँ जाँदैछौँ हामी हैन लेट्स सी if we can reach there or not Malta यता हेर न Head high and shoulders back Watching you such a All that I could do was laugh I couldn't hold it back I couldn't hold it I couldn't hold it Blue Lagoon Comino tour जाँदैछौँ हामी यस्तो अप्पर टेन्ट बस्न बसिरहेको छौँ हेर्नुहोस् यहाँ माउताको पुरै सजधजकै हैन मजा यसरी बसेको छौँ हल्का विन्डी छ विन्ड इज 20 डिग्री सेन्टिग्रेड 12 भ्यू हेर्नु यहाँबाट अब हामी चाहिँ यो के अरे स्लिम आइल्यान्ड भन्ने ठाउँ आइपुगेछ हैन बिहानको 10 बजिरहेको छ अब यहाँबाट हामी के अरे कमिनो आइल्यान्ड भन्ने ठाउँ जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी गोल जान्छ हैन सो स्टे ट्युन गाइज कल चाहिँ हामी हैन स्लिमा भन्ने ठाउँबाट सो वी आर हेडिङ अल द वे टु कमिनो हैन द फर्स्ट स्टप विल बी गोजो एन्ड देन कम ब्याक टु कमिनो हैन यस्तो चाहिँ यहाँको भाइब हैन अनि दिस इज अ बिग बोट एन्ड इट्स अ बोट अनि यसको मजाले मजाले गर्दैछ so free for all that I could do is laugh सनटेक छ यहाँ हैन people are enjoying having fun हामी चाहिँ अहिले गोजो आइल्यान्डबाट कमिनो आइल्यान्ड जाँदैछौँ हैन दिस इज हाउ इट लुक्स हैन from the upper deck of our ship. So as you can see the far island, the island on the distance, that's the Comino island we're heading to. So yeah, but I think it's about 5-10 minutes. That's a blue lagoon band rahi hai, samajh aaga na lagoon. Enjoy garni is the vibes hai. on the gilded forest path when an ecstasy came over me and all that I could do was laugh I couldn't hold it back I couldn't hold it I couldn't hold it back I couldn't hold it back how could I hold it? I couldn't hold it back. Jalan tu kau. And that's what I know when we're standing in the overflow. We were swimming with यहाँको भ्यू छ हैन यो चाहिँ माल्टा एकदम आनन्दको ठाउँ छ यस्तो छ भ्यू पोइन्ट हामी चाहिँ त्यो त्यहाँको ब्लू लगुन भन्ने ठाउँ त्यहाँको त्यो ठाउँ जाँदैछौँ हामी हैन लेट्स सी
if we can reach there or not. यस्तो छ बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रै छ बाटो है. So make sure you wear comfortable footwears. I didn't bring shoes. It's a bit difficult to walk on this rocky pathway, so make sure you have proper footwear when you are here. So let's see if we can go to the water from here and look at the cove. Views are beautiful. Look at that. It's a nice sight out here. अनि बाटो चाहिँ नाजुकै छ यहाँ चाहिँ है यसरी रक क्लाइम्ब गर्दै. So we're heading to find the spot to swim. Hey. Yeah, I think we can keep our stuff here. तर यहाँ देख्दैन त भन्छ हल्का नयला गरेर हामी चाहिँ अब यहाँबाट यस्तो छ हेर्नु यहाँको दृश्य हैन. हामीले हेरेर अब हामी सफर गर्छौं, समुद्र जान्छौं है. यस्तो छ. The only downside water was a bit cold, but once you're inside then you're okay. Another vibe. People are chilling, having fun, having good time. I am mom. Mom, let's go. Huh? No. Seems like a view. This is crystal clear water. खोलेर हेर न. यहाँ अब हलिडेज मनाउँदै बियर खाँदै चिल गर्दै beer. It says Malta's finest. It's not too bad, to be honest with you. It's 4.5% alcohol. It's quite good. So I'll show you when we reach on the sea, okay? Then we raced each other to the room. All that I could do is laugh. No, it's 4 in the evening. हामीले 4 hours जति यहाँ चिल गऱ्यौँ हैन. यस्तो छ गाइस environment. एकदमै मजा आउँछ. Must do when you're in Malta. हैन. It just cost about 50-60 quid and then extra 30 quid for your super jet ride. That's the boat coming. So हामी यहाँबाट यसरी सिपमा चढ्दै छौँ. हेर्नुस् त्यहाँको भ्यूहरु. Water आउँदैछ. And that's how we get inside our sea. Let's go up, eh? You think it's gonna be cold upstairs?
ब्रेकफास्ट खाएर यसरी अब हामी हाम्रो होटलतिर फर्किँदैछौँ। टन्न खाइयो आज हामीले हैन। यो हाम्रो होटल, यहाँको भाइब यस्तो छ। बिन भन्ने होटलमा हैन, यसरी यहाँ चिल गर्दै हैन, यहाँको यो भाइबहरू इन्जोय गर्दैछौँ। यहाँ यस्तो समुद्र रिल्याक्स गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यसरी यहाँ हल्का यसरी इन्जोय गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ। या बे भन्ने ठाउँमा छ। यहाँ अलि विन्डी भएको अवस्था अहिले। एज यु क्यान सी, ट्रेकिङ बस इन लाइक another 20 minutes from here to Popeye. So हामी चाहिँ एउटा अझै Popeye जाँदैछौँ। So let's see how long it takes. Popeye Village सेट रहेछ हैन। हामी 101 बसमा चढेर यहाँ आइपुग्यो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ यो यहाँको भ्यू पोइन्ट भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। लेट्स सी यहाँबाट कतिको त टाढा रहेछ। दुःख गरेर आइयो त टाढा। अब के देख्न पाइन्छ? लेट्स सी what we can see or what we can't see. That's the Popeye Village. I think come here, mom. The view is better from this side. So sorry. हामी जाँदैछौँ होइन, हेर्नु त पानी। When I saw you walking down that hill, head high and shoulders back, watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. ठिकै हो त, ह्यान्डमेड त ठिकै हो त। एउटालाई अब हामी चाहिँ यो पपाई भिलेजदेखि तल जाँदैछौँ होइन। हामी चाहिँ यो पपाई भिलेजको भ्यू पोइन्टदेखि तल जाँदैछौँ। यस्तो छ बाटो है, गाडी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हिँडेरै आएको राम्रो होइन, इज लाइक हाइकिङ। हामी तल बेमा गएर विल टेक सम पिक्चर्स। सो सो यो वान्स वी रिच। ओके गाइस, यो चाहिँ हामी तल आइपुग्यो पपाई भिलेजदेखि होइन। एकदम यो रिमोट सेक्लुरेड आइल्यान्ड हो यो होइन। नट मेनी पिपल कम हियर। रकी क्लिपहरू आवाज हाम्रो यहाँको बस स्टेसन। भिलेज भन्छ यो ठाउँलाई होइन। यो चाहिँ फिसिङ भिलेज अथवा फिसिङ हार्बर होइन अफ यो ठाउँको यस्तो छ। होइन पुरा कलरफुल बोटहरू हुन्छ कि होइन। हामी चाहिँ अहिले यो होइन स्पिनोला बेको साइडमा होइन हल्का इभिनिङ वाक गर्दैछौँ। हल्का आज धेरै बस राइड भयो। सो आज चाहिँ हामी हल्का यो प्रोमेनाडमा यसरी हिँड्दै अब हामी आफ्नो घरतिर जाँदैछौँ होइन। यस्तो चाहिँ हल्का वेभी दिन्छ आज लुक होइन। एज यु क्यान सी भेरी वेभी। कम होइन यस्तो चाहिँ अवस्था। त्यसपछि अब हामी घर जाँदैछौँ है गाइस। स्टेज I never
त्यसरी चिल गर्दै यहाँ बियर खाँदैछ होइन मान्छे मजाले मान्छेहरू छ